So I will welcome first of all our South India Vice President, Mr. Mallibabu Garu. He is from Suruchi Foods, Kakinada, and from Tapeshwaram basically. Then on my left, Mr. Colonel Bhaskar from Almond House, and then Mr. Hemant Gehlot. He is from Kakinada, Mahindra Mithai Wala. And on my right, Mr. Imtiaz Siddiqui, he is the owner of Baklava, Gourmet Baklava. Then on my right, Nilesh Bhai, he is the owner of Shri Shanti Namkeen. So, and myself, Feroz Naqvi, I am the Director General of Federation of Sweets and Namkeen Manufacturers. We have more than 5,000 members across the world. All over the world, we have Mithai Walas and Namkeen Walas as our members. So this is a time where we are celebrating the success of this industry in Hyderabad. On 16, 17 and 18, we are going to have World Mithai Namkeen Convention purchasing. Purchasing, why we are calling it? Because it is the show before the festival season. So majority of the people are going to come and learn about how they can do new things in the festival, upcoming festival season on after Raksha Bandhan and Ganpati and Navratri and Diwali and all that up to Christmas. So we call it festival season for Mithai industry. This industry is around 1.5 lakh crores rupees size in Namkeen Mithai organized business. I'm not talking about unorganized business. And all over the world, people are going to come to Hyderabad for 3 days. They're going to have a lot of learning, lot of meeting, discussions, and factory visits, because Telangana, especially Hyderabad, is a city. It's a foodie city. So everybody knows that you guys have got best of the mithai showrooms like Almond House or Dadu's or Mahindra Mithai Wala or Gourmet Baklava. Everybody has got a big name in this city, and especially even in Telangana and the twin states of Telangana and Andhra, there's a great culture of sweets. So everybody is coming to learn your culture, your sweets, and they want to see what kind of things Hyderabad is holding. So this is an opportunity for Hyderabad to host this event this year, and next year maybe some other place. Last year it was in Delhi. So every time we celebrate this occasion. Today we went to meet the Vice Chief Minister, Deputy Chief Minister of Telangana, Mr. Bhatti, and we have given him a proposal to set up a Mithai and Namkeen cluster in Telangana. A cluster where all the Mithai and Namkeen factories can come together and bring investment to Telangana. So we are expecting, he's appreciated our proposal. We are seeking around 200 to 300 acres of land in Telangana, somewhere where all the Mithai Walas from all over the country, all the big brands can come and make, start their factories, and they start making sweets and namkeens in bulk, and can supply to the rest of the country and to the world. So it's a great opportunity for Telangana, and I'm really happy that he was also very appreciative that he asked me for a detailed meeting in future. And if this cluster comes to Telangana, then it will be a game changer for Telangana, because it is already a foodie city, foodie state, and if this trend picks up, then it will be really beneficial, because we will have a lot of common facilities in the cluster where everybody doesn't have to come and set up everything. They just need to make their products ready, and we will have lots of common facilities where people can pack, people can store, people can manage supply chain, everybody together. So it will be a cost-effective thing. If anybody wants, I can give more details on that. So if I'm talking about the exhibition, there would be around 300 plus exhibitors in the show, and we are expecting around 25 to 30,000 people coming in 3 days from all over the country and many places from the world, from Canada, Australia, New Zealand, UK, America, Gulf, Southeast Asia. We are expecting a lot of visitors from these countries also, and there would be lots of informative seminars. There would be lots of discussions. We are talking about all the latest trends, because if you see, things are changing. People are shifting from their fooding culture, shifting their supply chain is shifting. Lots of quick service apps are there now. You can get your food ordered online, whatever you like. They know about what you like. They will always send you deliveries in 10, 15 minutes, 20 minutes. So it has become, the world is changing.
So even our seminar and the discussions and the planning of the industry is also changing. So the parameters that Mr. Firoz and their panel decide on what Mithai is best, there are a lot of parameters. అంటే చాలా parameters ఉంటాయండి అందులో sometimes it is based on the volume they do, sometimes it is based on audience polls, they conduct a lot of surveys. So there are multiple parameters, the ingredients that they use. Based on that, it is decided which Mithai is best. It is not that something is less or more, it is more on popularity index. The whole మొత్తం global Mithai industry is moving towards healthier side. The whole agenda of having this expo is how to make or produce Mithai in a safer, healthier, and more presentable towards packaging, ingredient quality and everything. నా పేరు మల్లిబాబు, మాది తాపేశ్వరం, అంటే మీరు వినే ఉంటారు, తూర్పుగోదావరి జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. ఒక చిన్న విలేజ్, 7,000 మంది పాపులేషన్ అండి. అక్కడ నేను పెర్ డే 2 టన్నులు కాజా అమ్ముతాను. 2020లో నేను వచ్చానండి. బహుశా అది సెకండ్ WMNC హైదరాబాద్లో జరిగింది. అప్పుడు నేను విజిటర్గా వచ్చాను నేను ఇక్కడికి. యూజువల్గా మా మిఠాయి పరిశ్రమలో ఏంటంటే, ఈ వీధిలో ఒక 4 షాపులు ఉంటే 4 షాపులకి పోటీ. వాళ్ళు ఏం తయారు చేస్తున్నారో, ఎలా తయారు చేస్తున్నారో వీళ్ళు తెలియకూడదు, వీళ్ళు ఏం తయారు చేస్తున్నారో వాళ్ళు తెలియకూడదు, వీళ్ళు ఏమమ్ముతున్నారో వాళ్ళు తెలియకూడదు. ఇలా రహస్యంగా వ్యాపారం జరగడం మా నాన్నగారి నుంచి, తర్వాత నా హయాంలో కూడా అలాగే జరిగేది. వరల్డ్ మిఠాయి నమ్కీన్ కన్వెన్షన్కి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ అంతా ఓపెన్గా ఉంది, ఇక్కడ ఎక్కడ రహస్యం లేదు. పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఎవరో హల్దీరామ్ నుంచి, అలాగే బికనీర్ వాలా, వీళ్ళందరూ కూడా ఓనర్స్ అక్కడ కూర్చున్నారు. మామూలుగా అయితే మాకు ఇంటర్వ్యూ కూడా దొరకదు. ఒక పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన, ఒక మిఠాయి పరిశ్రమ నుంచి వచ్చిన ఒక అబ్బాయికి ఇంటర్వ్యూ కూడా దొరకదు. అలాంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా భుజం మీద చేసుకుని బాయ్ అన్నట్టుగా మాట్లాడుకున్నాం. ఇక్కడ ఎక్కడ రహస్యం లేదు, టెక్నాలజీ నేర్చుకోవడం ఒక్కటే ఉందనేది మాత్రం WMNC వల్ల మా అందరికీ తెలిసింది. ఇంచుమించుగా 10 కోట్ల రోజుల్లో టర్న్ ఓవర్ చేసే నేను అప్ టు 70 crores వరకు వెళ్ళా. తర్వాత కూడా భవిష్యత్తు పెరుగుతుంది, ఎందుకంటే లాజిస్టిక్స్ ఏమున్నాయి, ప్యాకింగ్ మెటీరియల్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది, ప్యాకింగ్ మెటీరియల్ దొరికిన తర్వాత మన షెల్ఫ్ లైఫ్ ఎలాగ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు, ఎంప్లాయీస్ని మనం ఎలాగ కీప్ ఆన్ మనం పట్టుకుని ఉండొచ్చు, ఈ టెక్నిక్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ మాకు బాగా ఈ 3 రోజుల కన్వెన్షన్లో బాగా నేర్చుకుంటాం. అందరూ వచ్చి ఓపెన్గా చెప్తారు వాళ్ళు చేసే బిజినెస్లు ఏంటి, ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందంటే ఆ ప్రాబ్లంకి ఎలాగ రెక్టిఫై చేయాలి. అలాగే మా WMNC ఈ FSNM, మా ఫెడరేషన్ ఆఫ్ స్వీట్స్ అండ్ నమ్కీన్స్, గవర్నమెంట్తో ఫైట్ చేసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. So Chala Mithai here, and I welcome Mr. Firoz for this World Mithai and Namkeen Convention. We are really grateful that he has organized such a beautiful conglomerate of the people coming all around the world. So I am heading the operations at the Almond House. So I will request all the press members to do visit us. It's a 2 lakh square feet of a area in Banda Thimapur, where we have started our complete operations and the production. It's around 6 months. We have shifted from our earlier location of Kukatpalli there. Yes, and one more thing, the question that you have asked regarding the mithai which is changing. So I feel that the change is the only constant thing which is everywhere. The character of mithai is changing. You see the fusion of baklavas coming from the Middle East. You see the Bengali culture, being a Bengali, you see the fusion of the Bengali sweets coming into the regionalism of the mithai. So, and the mithai, we are a country where there are festivals, there are occasions where the people gift sweets. And and it is not just restricted to the aged people. Now the youngsters have a sweet tooth, but they are also health conscious. So we are coming up with your low sugar, no sugar variants, which are stevia, the monk fruit based, which are your zero sugar based contents. So yes, it's a definitive movement, and we are sanguine that we have to keep up with the pace of the demand of the customer. Thank you so much. If we are ethical and if we are sourcing it correctly from the right resources, and we are not money minded that कि okay चलो इसका shelf life खत्म हो रहा है, इसका shelf life घस के मैं इसको बढ़ा देता हूँ. So that ethics is very important, because the FSSI checks for your compliances,
your COAs of the raw material that you are getting, and there are strict legal penalties remaining the same. But some of them feel that we can hoodwink the system by giving gratification to the officials. But I do feel that it is very important to to be ethical, right sourcing, right production, and right distribution with the correct shelf life, not giving an exaggerated shelf life that we see when you are making with a palm oil based, which is not good. You can give a 6 months to 1 year of a shelf life. But when you are making with your good products like groundnut oil, no palm oil based products, definitely your shelf life will be less. That's why the Almond House is known for, because we give fresh products which have got lesser shelf life. My name is Imtiaz Ali Siddiqui. I'm from Gourmet Baklava. Thank you. When we started around 8 years ago, we were the first company to bring in baklava into the country with a lot of authenticity. Bringing in people from the Middle East, setting up equipment and setting up a procedure. At that point of time, it was very difficult to make people understand what baklava was. And then over a period of time, people have traveled quite a bit, and then we consider it to be a little healthy because there are a lot of dry foods that get into it. It's made with pure cow ghee and very little of dough that gets into it. So now it is projected as a healthy dessert. It comes in a lot of formats. If you call it as a bakery or a mithai, I would say I would still call it a mithai. I would not call it a bake. The process of mithai making family, it, yeah. the process of making it is definitely we bake it. We don't fry it in oil and all. It's baked. You can call baked mithai. Baked mithai, you could say, yes, you could say that. So it is catching up now. I mean, this one category was missing in the mithai segment when we came back. See, everybody does fantastic sweets in India. Everything is very fantastic. I mean, you talk about laddus, you talk about kaju katli, you talk about everything. It's all superb. Only thing that we felt was this was missing in that category. So we took that little initiative. It did work good for us. We had come a long way. People are loving it. Now baklava has become a big fad. Everybody is making baklava. The kunafa is a happening thing now. We're making a live kunafa counter at the exhibition. I would request all of you to be there and have some good kunafa at the exhibition. So the industry is changing. The desserts are changing. More health conscious desserts are coming, like Colonel said. A lot of sugar free desserts are coming in. One thing I always think, if you use very good ingredients, automatically a bit of the shelf life increases. Besides the procedures and the techniques. सुपर मार्केट्स में मेरा नमकीन अवेलेबल है हैदराबाद में. जब मेरा 500 kg का सेल था, अभी पर डे मेरा 8 से 10,000 kg सेल है. और थैंक यू आफ्ताब जी एंड फिरोज जी, उन्होंने और एक अपना हैदराबाद में चल रहा था फूड वालों का जो प्रॉब्लम चल रहा था ऑल सिटी में नमकीन वालों को. तो मैं नमकीन वालों हमने उनके पास गए कि हाइजीनिक के लिए हमारी WMC में आइए, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या टेक्निकली है, उसके लिए आइए. नए टेक्नोलॉजी आपको सीखने मिलेगी. హాయ్ అండి, నా పేరు దొర్రాజు. ఆలివ్ మిఠాయి దాదాపు అందరూ సుపరిచితులే. ఈ నమ్కీన్ అసోసియేషన్, వరల్డ్ మిఠాయి నమ్కీన్ అసోసియేషన్ గత 9 సంవత్సరాలుగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి విజయాల్ని సాధిస్తూ దేశవ్యాప్తంగా అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ప్రజల్ని ఆకర్షిస్తూ జరుగుతున్నటువంటి గొప్ప సమ్మేళనం అని చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే ఈ అసోసియేషన్ స్టార్ట్ అయిన ఫస్ట్ మీటింగ్కి నేను ఢిల్లీలో వెళ్ళాను. పట్టుమని 10-15 స్టాల్స్ లేవు. బట్ ఈ రోజున 1000కి పైగా స్టాల్స్తో ఈ రోజున ఎగ్జిబిషన్ జరుగుతుంది. అలాగే ఒకప్పుడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగానో లేకపోతే లోకల్గా ఉన్న కంపెనీలే పార్టిసిపేట్ చేసాయి. ఈ రోజున ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అత్యద్భుతమైన టెక్నాలజీ కలిగిన కంపెనీలు కూడా ఈ రోజున వచ్చి ఎగ్జిబిషన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి. అండ్ టెక్నాలజీ తెలుస్తుంది, అలాగే ప్యాకేజింగ్ టెక్నాలజీ తెలుస్తుంది, ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ తెలుస్తుంది. ఈ అన్ని రంగాల్లో వస్తున్నటువంటి మార్పుల్ని ఎప్పటికప్పుడు అన్వయించుకుంటూ సాగుతున్నటువంటి గొప్ప జర్నీ ఇది ఈ వరల్డ్ నమ్కీన్ అసోసియేషన్. సో నిజంగా చెప్పాలంటే ఇది వచ్చిన తర్వాత మా అందరికీ ఒక మంచి ధైర్యం వచ్చింది, మా అందరికీ ఒక సపోర్ట్ వచ్చింది, మా అందరికీ ఈ రోజున ఒక GSTలలో కానివ్వండి, అనేక విషయాల్లో భారతదేశంలో ప్రధానితో మాట్లాడగలిగినటువంటి సత్తా కలిగినటువంటి పీపుల్ ఇక్కడ ఉన్నారు. వాళ్ళు మాట్లాడి ఈ GSTని 5% తీసుకొచ్చారు. ఈ 5% GST అనేది మాకు గొప్ప మలుపు అని చెప్పచ్చు.
చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈ రోజున ఇండస్ట్రీ మొత్తం. అంతేకాకుండా ఈ అసమాన భారతీయ వారసత్వ సంపదని కాపాడడంలో ఒక గొప్ప పాత్రని పోషిస్తుంది. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే విదేశీ మార్కెట్ ద్వారా అనేక సంస్థలు దేశంలో చొరబడి రకరకాలైనటువంటి ఫుడ్ని అందిస్తున్నటువంటి ఈ పోటీ ప్రపంచంలో ఇంకా మన భారతదేశపు మూలాల నుంచి వచ్చిన మిఠాయిలు బతికున్నాయి అంటే అది WMNC వల్ల మాత్రమే జరుగుతుంది. అంటే ఎక్కడెక్కడో ఉన్న మిఠాయిలు, ఊర్లలో ఎక్కడెక్కడో ఉన్న మిఠాయిలు, శ్రీకాకుళంలో ఉటంకి ఉంది, అది ఎవరికీ తెలియదు, దాన్ని తీసుకొస్తున్నారు. అలాగే మన తాపేశ్వరంలో కాజా ఈ రోజున ప్రజల్లో ముందుకొచ్చింది. అలా అనేకమైనటువంటి అంతరించిపోతున్న మిఠాయిల్ని కూడా తిరిగి ప్రజలకు పరిచయం చేయడంలో WMNC ఒక ఉత్తమమైనటువంటి విజయాన్ని సాధించింది అని చెప్పడంలో ఎక్కడా కూడా లేదు.